잠깐의 살 정도는 허용범위예요. This way, stream to catch up. See, there's any lag. Seems fine. Okay. But I'm not looking forward to this, bro. I'm almost at 30. I have no idea what's gonna happen when I get there. Hopefully someone helps me out by the time we get there. Dawn had stopped dead in her tracks. She was looking blankly at a section of the wall. 흥미로운 거라도 발견한 거야, 꼬맹이? 여기 벽에 사람이 들어있어. 모형 아니야? 모형이 이렇게나 생동감을 가질 수 있다면 내가 무릎을 꿇고 제자로 드리라고 하겠어. 잠시만요. 이보시오! 괜찮은 것인가? 대체 거기에 말을 왜 거는 거야? 이것 보시오! 이자 살아있어! That persona guy. Huh. 진짜 나 이렇게 소화 안 되는 기분 느끼는 거 오랜만이야. 이보게들 꺼내줘야 하지 않겠소? 살아있잖소! 그러고 싶어도 이미 늦은 것 같기도 하네요. 잘라내지 않고서 꺼내놓을 방법이 Humbled 있나 his 싶은데. Hi, Pokey. 뭐라? I am like so fucking tired right now. I'm scared of sleeping because I don't want to oversleep and miss the chance of 단단히 벽에 streaming 박혀있다. this. 일반적인 힘으로는 분리조차도 어렵다. 하지만 일반적이지 않은 힘으로는 반드시 이들의 형체가 부서진다. 용서할 수 없는 악의 소행이로군. 억지로 쑤셔 I just hope the guys that are guiding me show up before I get to 30. 아주 자연스럽게 전시되어 있고 원래 이렇게 태어났던 것처럼 말이지. 이번에야말로 구할 수 있을 거라고. Streaming during the day is gonna be a fucking pain in the ass. That's when my siblings are awake. And they tend to be very loud. Unlike the other sinners, Ishmael didn't even spare a glance to those that were trapped within the walls. 관리자님, 저것들을 쳐다보고 있다고 황금 가지가 나타나는 것도 아닌데 전진하자고 말씀 좀 하시죠. I guess there's nothing we can do for them still. 저는 누누이 말했어요. 쓸데없이 시간을 쏟고 싶지 않다고. 이곳에선 호수의 규칙을 신경 쓰지 않아도 될 텐데 좀 더 느긋하게 가도. 둘러봐도 역시 아무도 없는 게 확실할 테니까요. 여기 있지 않은가? 살아있는 척하는 것들이잖아요. 하면 이건 아무리 봐도 그것이고 그것이 지나간 자리에 멀쩡한 사람이 있을 리 없고 그것은 순식간에 모든 걸 집어삼키기도 하지만 다시금 그리고 At least you're not lagging the stream this time, Pokey. 웃기잖아요. 그렇게 뱉어낼 거라면 왜 마주하는 온갖 것을 다 삼키려고 하는지조차 모르겠어. Are you talking about the same whale you mentioned before? 그 어떤 모험담에도 그런 어마무시한 고래에 대한 이야기는 없었어. Bye, Pokey. 정말 고래가 맞는가? 그러게 준비가 더 필요하다고 말할 때 듣지 그랬어요. 적어도 마음가짐이라도 달리 먹었을 텐데. Don't jinx it. So you're saying that that whale you met devoured this building? 네, How can you be sure of that? 그 고래가 지나온 모든 길은 지금처럼
하얀 모습으로 뒤덮이니까요. 거수자 발견. 환상체일까요? 여기가 로보토미 지부인 만큼 그래, 차라리 환상체라고 생각하고 다 썰어버리는 게 낫겠다. 잠깐만요. 생존자 뭐지? 이 안에 인간은 남아있을 리 없다 하지 않았나? 그래서 더 놀라워서 그래요. 어이! Ishmael, you shouldn't get so close to. Ishmael strides towards the figure. 이스마엘 씨가 뭔가 환상체 같은 정신적인 것에 당하신 거 아닌가요? 그런 징후는 없었다. 저자의 눈빛은 지극히 평소와 같다. Oh. The closer Ishmael gets, the more of the figure's body is taken over by the paled, off-white membrane. The voice grows increasingly incoherent. 말도 안 돼. 분명 방금까지 사람의 말을 하고 있었어요. Ishmael. 봤잖아요. 분명 Ishmael, you have to get away from. 이럴 리가 없어. 내가 알고 있는 게 지금은 감정의 동요가 발생했다. Damn it, Ishmael. I could have asked one of the sinners to stop her, but before I even realized that what I was doing, I was running towards Ishmael. I think it was guilt that pushed me to act. Guilt that may have played a part in driving Ishmael to this point. 단테, 그대가 Oh, my bad. But guilt can sometimes help. The figure's face shifted again when I approached Ishmael. The white membrane covering their face begins to withdraw, as though an unseen force is peeling it off the skin. The mouth didn't come back, but the eyes that looked at us were unmistakably human-shaped. They were blinking with effort. Oh, Dawn's here. Nice. 되돌아왔어. 관리자님이 가까이 다가가. Hopefully my guides show up before I get there. 황금 가지에 의한 중화작용으로 보이는군요. Faust approached us. 단테 씨의 머릿속에 있는 그 황금 가지의 조각은 미력할지라도 이 백화 현상을 중화시키는 효과가 있는 것 같습니다. The figure whose mouth was still wrapped under the paled membrane blinks warily. I think I'm saying that right. As though they could understand what we were saying. 중화요? 아니, 그럼 황금 가지가 있으면 이 인어가 지금 다시 사람으로 돌아올 수 있다고 그런 말을 충분한 검증은 되진 않았지만 가능성만이라도 말씀해 주세요. Though it was curt, I've never heard such intense desperation in her voice before. I've never seen 네. curt before. 적어도 이곳을 먹고 지나갔다고 추정되는 고래의 인어들은 관리자 꾸역꾸역 밀어넣으려고 노력했던 그날의 기억이 어쩌면 해결법이 있었을 거라는 생각에 자꾸만 눈앞에서 그려지잖아요. 저 고래에게 토해져 버린 채로 가라앉거나 떠다니고 있을 그들이 Ishmael looked at me with a vacant expression. 당신에겐 들리는 거죠? 그날의 파도 소리가. Ishmael was right. Emotions of the past began flooding, roaring before me.
Ishmael. She stands alone in a sea of tall, rolling waves. I nodded carefully. 저는 항해사였죠. 해결사기도 했고 뱃사람이기도 했고 그런 마지막에는 우리는 고래잡이라고 불렀어요. 아세요? 아니, 모든 걸 걸고 아무것도 걸 것이 남아있지 않은 사람들의 표정이 그런 것들을 태우며 파도를 가르는 게 So, you've seen it yourself, the whale that devoured this place. 지금까지 우리가 만났던 고래들은 사람을 삼키면 아예 자신의 것을 재구성하여 바뀌게 만들죠. 하지만 그 고래는 그 창백한 고래에게 삼켜진 이들은 하얀 막에만 감싸진 채 모두 그 형태가 그걸 온전하다고 하긴 좀 그런가. 외곽을 향해 키를 조종할 때가 간혹 있었죠. 그러면 그 온전한 척하는 배들이 선체 전체 하얗게 변해버린 배가요. 고래잡이 사이에선 그런 배를 만나면 호수를 이리저리 돌아가는 항해者반드시 피하라는 이야기가 전설적. 그 배는 원래 타고 있던 선원이 가지고 있던 특성이나 능력은 바뀌지 않은 채 그저 호수를 돌아다니는 다른 것들을 습격하는 것이 목적이었는데 피쿼드호의 선장이었던 자가 있어요. 그자의 목표가 그거였죠. 자기 손으로 그 창백한 고래를 잡는 것. 그 안에서 생활하는 내내 That's one way to greet 그자는 someone. 그 고래를 잡아내는 것이 얼마나 가치 있고 대단한 일인지 설교를 귀가 따갑기도 했고 저자가 제정신이 아니라는 것도 알 수 있었지만 아니지. 어쩌면 Okay, buddy. 우리를 미치게 하는 방법을 정확하게 알고 있던 걸지도 모르겠네요. None of that. None of that. 어느새 우리도 그 창백한 고래를 잡는 것만이 인생의 유일한 구원이자 숙명이 되었죠. 배 안의 모두를 미쳐버리게 만든 거예요. 그 선장. 결국 우리는 누군가 모든 약을 뿜어낸다는 그 고래를 마주하게 되었고 처참하게 부서지고 집 차가운 물속에서 나무 토막을 부여잡고서야 제정신이 돌아왔을 때 눈앞에 붙잡고 있던 것이 그저 나무 토막이 아니었다는 걸 깨닫고서야. 그래서 용서가 되지 않아. At a certain point, this stopped being a conversation. Ishmael's words grew increasingly aimless, like a vortex of the sea, endlessly whirling in place. Now it was clear that Ishmael's mission was where the tip of her razor-sharp harpoon aimed. It was aimed at the captain that drove them all to damnation. An overwhelming tide of hatred and obsession burned fiercely in her direction. 반드시 내 손으로 죽여야만 해요. There was no room for reason or rationality to convince her otherwise. I suppose bringing up that I saw from Ishmael's obsession, a glimpse of her old captain won't do anything to help right now. Ishmael, we don't even know if that captain is still alive. 내가 모든 걸 나누었던 동료의 관짝을 붙잡고 살아남아 버렸을 때 마지막까지 그 새끼는 먹혀가는 배 안에서 혼자 그것과 맞서 싸우면서 그렇게 목숨 바쳐 따르던 선원들은 바다와 외곽 위를 떠다니며 먹혀갔는데 한중에도 없었지. 그놈은 살아있어요. 살아있어요.
살아있을 수밖에 없어. 살아있어야만 해. 그러니까 우리는 그 선장을 죽일 때까지. Ishmael. I wanted to ask her which we she was referring to, but I was starting to think that nothing I say would improve anything if it didn't outright bring everything crashing down. That was when something light breeze broke through the silence. A butterfly. It moved with grace, something with fragility, as though it did not fear the weight of this heavy silence. It took a moment to gently flutter onto a puddle. 나비네요. 보통의 나비가 이런 곳을 날아다니고 있을 거라고 생각하나? After a quick respite, the butterfly fluttered its wings and took off once again. 마치 따라오라는 것 같아요. 한성체가 코빼기도 안 보이더니 드디어 나타난 건가? It might be a trap, but we're lost. It's the only thing with any sense of direction we have at the moment. 찬성하겠소. 나 개인에게도 궁금함이 생겨. 이들은 계속 무슨 말을 하는 걸까요? 무어라 하고 있지는 않았소. 내 듣고 있었네만. 일정한 규칙성을 띠고 있긴 하지만 해석은 불가능하군요. 일종의 부호 같은 느낌이죠. I hope he shows up by the time I get to 30. If not, I'm fucking screwed, dude. Dawn was at the far back of the line, looking back at the figure. 정면 관리자 나리와 꼭 붙어 있지 않으면 해결되지 않을 일이었던가 보네. When I walked away, the pallid membrane grew over the face again, burying it, and it began to shamble. It is as Ismail said. Will they now roam the Great Lake, attacking everyone and everything they come across? Not only their physical senses, but also their sense of self, forgotten deep under the pallid membrane. 즐거움 언제나 순탄치 길 좀 않고 막지 마. 때로는 어설펐지만 여러분과 함께하는 여행은 다시 복구하기 힘들 설레게 만들 겁니다. 그렇게 여기서 멈추고 싶지 않아요. 왜 피해? 여기서 이런 공격을 잘 먹히는군요. 개체들의 세력이 많이 꺾여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 길에서 비켜! 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 다시 복구하긴 힘들걸요? 지금 새로워요. Pokey left. Pokey's not watching. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 접촉할게요. 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 최선의 방어. 내가 이래했다면 지금이라도 말 들어. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 불길 끝을 속으로 내도 될 것 같아. 이 전투는 승리할 거예요.
Pokey was here earlier and there wasn't any lag. 다시 복구하긴 힘들걸요? 지금이라도 말 들어. 아까의 공격으로 인해서 the 대상에게 fuck is 많은 that? 피해를 입혔어. 적들이 Ugh. 충분히 나약해졌다는 거지. 끝으로 될것 같아. 길에서 비켜. 대검의 머리가 쪼개지지 않았을까? 에잇! 자, 완전히 녹아내렸네. Okay. 여유로웠어. Level up. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. Now we got plenty of shit for this canto. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. Pokey lost his powers. 즐거움 보고합니다. 언제나 순탄치 않았고 때로는 어설펐지만 We draw closer to 30. 늘 제 마음을 설레게 만들었답니다. 그렇게 여기서 멈추고 싶지 않아요. 개체들의 체력이 많이 Why is 괴로워하는 게 why is 느껴지지 Cliff 않아? getting cooked 이 기세로 계속 in 나아가보자. every single fight, man? 조심하랬지. 지금이라도 말 들어. 시간 끌지 말고. Okay. It's not Wild Hunt. That's why. That's it. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 그래서 I'm guessing Wild Hunt's good in this canto. 지금이라도 말 들어. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 시간 끌지 말고. 외우 피해 아, 적법한 무력 여기서 행사. 이런 공격이 잘 먹히는군요. The all around goal for this stream is just to get to the dungeon and then stream that at a later date. I'm too fucking tired to do it right now. 이 전투는 승리할 거예요. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 최선의 방어를! 이 풍진 세상에서 힘껏 살아가느라 수고 많으셨어요. 이제 공무원님을 오셨으니 그 끝에 고요한 휴식이 길에서 비켜. 에잇! 위험인물 발견. 제압할게요. 길에서 비켜. Uh-oh. 시간 끌지 말고. I wish there was a way to keep Rhoda alive. 완전히 녹아내렸네. 'Cause when a fight goes on for too long, she just starts losing health and eventually it blows up. 점점 인어들의 숫자가 적어지고 있어요. Someone stood there, waiting for us. He must have arrived here much earlier than we have. 오시는 길이 영 편치는 않았겠어.
The butterfly we were following folded its wings and settled gently into his sloshing head. The hell is that? The figure's voice was clear and pierced, unlike that of the mermaids, and not like an abnormality. 멀쩡한 생존자는 없을 거라고 했는데. No. Wait. He is a distortion? 야, 시계 대가리. 저거 네 친구야? 아, 뒤틀림이면 그 똘붕이네 닭집 사장 같은 존재인가? 논란이 많고요. 이건 세상을 받아들이는 방법 중 하나일 뿐이니 그렇게 소스라칠 이유가 되진 않겠소만. 오, 머리가 Thy head. 찰랑거려. 별이 꺼진 하늘 아래에서 언젠가 맞아 그날을 기다리고 있는 림이라 불러줘. Rim. Okay. 통성명할 생각은 없으니 질문만 하도록 하지. 이곳에 온 이유를 대라. 미친 인어들만 존재하는 이곳에 뚜렷한 이유 없이 온 것은 아닐 테지. 분명 시추선에 정박해 있는 건 우리가 타고 온 보트 단 한 척뿐이었다. 내가 바다를 건너려고 한다면 배는 필요 없다. 이것은 순전히 그대들을 보기 위해 온 것이지. 우와, 인기가 많아진 기분인걸요? 그대들은 가지의 황금빛이 비추는 곳을 향하는 자들이지. 그걸 알면서 우리를 보러 왔다는 건 설마 그거야? 우리에게 황금 가지가 어디 있는지를 알려줘. 아니 딱 봐도 그걸 방해하려고 왔다는 게 더 맞는 거. 맞소. 요새 왜 이러지? 가지를 이 건물 안에서 찾으려고 한다면 그저 시간의 무용함만 깨닫게 될 것이오. I still can't sense the golden bow this deep into the branch. There was truth to what he said. The bow was no longer here. 그렇다면 어디로 가야 한다는 것인가? 가지에 이끌리는 게 비단 그대들뿐이 아니라는 건 진작에 겪었겠소. 심지어 겨우 얻은 하나를 빼앗기기도 하였지. To this day, I still don't know why we're looking for those. 어떻게 그것까지 아는 거죠? 본래는 외곽만을 떠돌아야 할 고래도 그 영롱한 눈부심을 오롯이 느끼고 있지. 황금 가지로 인해 외곽에 있어야 했던 그 고래가 둥지 안에 이 유사 호수까지 왔다는 말인가? 틀림없이. 그리고 이 건물에 있던 갸냘픈 가지는 여기에 던 환상체들도 그 이끌림에 몸을 맡겨 웅대하고도 가늘인 고래와 함께 떠나. 그러니 자네들이 쫓는 것은 이곳에 자리하지 않나. 그런 정보를 왜 저희에게 알려주시는 걸까요? 황금 가지가 누구의 손에 들어가든 그 쓰임이 어떻게 되든 그건 작은 날갯짓에 불과하나 우린 단지 그 날갯짓의 울림을 좀 더 나은 방향으로 이끄는 것이지. 우리? 누굴 말하는 거지? 모든 걸 지켜보며 때를 기다리는 별의 주인 될 자들이요. 동시에 모두가 같은 별이 될 수 없는. A red mark briefly flashed on his head. I've seen that mark before. 지켜본다라. Yi Sang shot a silent gaze at Rim's direction. 림, 그렇다면 그대는 구인회의 끝에 대해서도 알고 있는가? 과거의 벗들이 알고 있어. 그 또한 지켜보기만 하였는가? 이상 씨, 혹시 당신의 옛 친구 중 하나였나요? 그대들도 잠시 겪었던 면면이요. 구인회가 분열될 때 뿔뿔이 흩어졌던 이들 중 하나. 내게는 바다로 간다 이야기하여 놓고. 그래. 나는 한낱 그중 하나이지. 대답해주겠네, 이상. 내가 지켜보기만 하였는가라. 그것은 오문이요. 자네는 구인회가 끝장이 났다 하였으나 그것은 누군가에게 또한 시작이었을 때 자네가 가장 잘 알 텐데 그 상태가 끝인가 시작인가 그것을 객관하여 정해놓는 건 이다. 기해짐은 영지형에게도
시작이었을 터. 그래. 그대는 일찌감치 세상의 줄기를 볼 수 있게 될 것에 간결하고 중요한 단 하나의 줄기. 그것만 느낄 수 있게 된다면 그 외의 것들은 낙화와 같이 덧없는 것이지. 이거 하나만 대답해 주세요. 당신의 말대로 이곳을 삼킨 고래가 황금 가지를 먹었다면, 그리고 그 가지가 정말로 이 백화 현상을 덜어주는 게 맞다면, Ishmael's breathing was quick and light. She couldn't finish her sentence. 당신이 생각하고 바라고 있는 것이 옳다 하겠어. Hair coupons guy. 그렇군요. 이전에는 이쯤이면 되었겠지. 또 어디론가 다름하는가. 그때는 바다와 강과 도시가 어디에 있는지만 알고, 지금은 직접 내 날개로 다가가고자 하오. 그뿐이야. 잠깐. 그런 정보를 아는 놈을 호락호락 보내줄 것 같은가? 유감이오. 지금은 손에 움켜 쥐어도 자. With that, he stepped into the puddle and disappeared into its depths. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데. 다들 식량 꺼내. 투입합니다. I'm looking forward to this, man. Pallid something began to fill the void rim left behind. 저자의 영향으로 인해 인어들이 습격하지 않았던 것으로 짐작된다. 어째서였을까? 이성이 휘발되어도 어떤 에너지의 흐름에 대한 본능은 남아있을지도 모른다는 추론만이 가능하군요. 커피라도 먹었다는 거. Sinclair, on his forehead, there was the one who bisected Cromer with a flick of his wrist, the one who silently approached me to talk. I remember the one marked with the bright red sign. So, wait, that's Rim? I'm confused. 나만 믿고 다들 You're new. 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. What are you? 적출할게. I don't see the difference between the mermaids. But oh well. Besides, I guess it's the design. But oh well. 시간 끌지 말고. 웨우피의 적법한 무력 행사다. Oh. That's not good. Oh boy. 적대 세력 감지. 훌륭한 차 강력 배달 무. 최선의 방어를. 개체들의 세력이 많이 깎여나갔어. 적대 괴로워하는 게 세력을 느껴지지 배제했습니다. 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 보호합니다. 배달부 보조 및 통제 시 침착하게 사유를 부탁합니다. Worrying that Ishmael's getting cooked now. 말 들어. 적출할게요.
이 전투는 승리할 거예요. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 말했지. 끝을 내도 될 것 같아. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. 다들 첫 여정을 시작했을 길에서 때보다 비켜. 정말 강해지셨네요. 다 죽어라. 매일 보아하는 I don't think I should use false default ego because that restores SP 방금 characters. 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 쪼개지지 않았을 텐데. At least 4 of them. 완전히 녹아내렸네. This guy's left. 길 좀 막지 마. 길에서 비켜. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데? 다들 식량 꺼내. We draw even closer. 2 levels away. 투입합니다. And still no guide here. Oh boy. 조심하랬지. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. Okay. 조심하랬지. Not as bad as I thought. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 조심하랬지. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 조심하랬지. 잠시만, 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. 길에서 비켜. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. I guess he did so. 방해꾼 하나가 사라졌군. Streaming can't get better ideas since 대검의 머리가 I'm 쪼개지지 being 않았을 told to save it for this collab event 위험물 thingy. 발견. 제압할게. 외우 피해 적법한 무력 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아하는 피해 노무를. 지금은 감회가 새로워요. 다시 복구하긴 힘들걸요? 적대 세력 한 1mm 강력 배달 모드. 길에서 비켜. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 한가위에 오래했다면 세선의 방어를. 대검의 머리가 쪼개지지 않았을 텐데. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 아까의 공격으로 인해서 still more, 대상에게 though. 많은 피해를 입혔어. Okay. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. This is gonna put her at a disadvantage, but I gotta heal her. 길에서 비켜. And Rhoda is putting in the work, man. 제재했습니다. She's cooking these guys. 이 전투는 승리할 거예요.
이건 제대로 된 공격이 아니었는데. 혹시 너희들 중에 매뉴얼을 제대로 안 읽고 온 사람들이 있는 제가 건가? 위에 유리였다면 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. They're still coming. Oh 길 좀 boy. 막지 마. And Rita's on her way to exploding. 깜빡이지 말고. 말 들어. 제가 위에 유리였다면 완전히 녹아내렸네. 다시 복구하긴 힘들군요. 완전히 녹아내렸네. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. Really? 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. That's good to know. I don't know why it took 5 cantos for someone to tell me that. 방해꾼 하나가 사라졌고. 길에서 비켜. 시간 끌지 말고. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데요. Okay, it's just one guy. 길 좀 막지 마. Come on, Rhoda. Oh boy. 길에서 비켜. Whew. I myself learned this at Kanto 7. 림이라는 자의 말대로 여기엔 황금 가지가 없어 보이네요. 제게도 가지에 대한 감각이 느껴진 건 없었으니까. 이제 어떻게 하실 거죠? 우리 외에 지부에 남아있는 자들은 모두 오염되어 버린 것 같다. 림이라는 사람 말이야. 그 표식이 있다는 건 I didn't know there's support IDs in this game, and I don't know if I have any. I have a support ego on Faust. 지난번에 만났던 날아다니는 파란 꼬맹이랑 비슷한 놈이라는 건데. 확실히 결과적으로만 보면 저희를 도와주긴 했었죠. 우리가 뭘 어쩔 수 있지? 그렇네요. 저희가 할 수 있는 건 하지만 데미안은 저희를 향한 악의는 없었. 뭐 내 놈한테만큼은 없었던 걸 수도. Oh wait, really? Yeah. 관리자님, 그자가 믿을 수 있는 자인지는 어떠한 증거도 없습니다. 결국 그자들의 목적이 무엇인지 명확한 말도 없이 내빼지 않았습니까? Oh, okay. You're talking about those support IDs. I keep mixing it up. I thought you mean like when someone mentions it, I thought you mean like IDs that can support other sinners, not the ones you can borrow. Sorry, I keep mixing it up. 야, 그래도 얼굴 튼 사이니까 뭐라도 알 거 아니야. 뭐 없어? 내가 알던 그와는 너무도 달라진 터라 갈피를 잡지 못하겠어. Let's get out of here first. It's pretty clear that the golden bow isn't here anymore. 남아 있는 이들은 어떻게 되는 것인가? 우리가 손쓸 수는 없다. 알고는 있지만 I was told that I need to use the Captain Ishmael at the dungeon. 포기할 건 포기해라. 이미 늦은 것도 있는 법이더라. 살아보니까. 알겠어. 웬일이래? 남 위로도 다 할 줄 아는 사람일 줄이야? 알르니 죽지. With the pallid mermaid's unintelligible signals echoing behind us, we decided to leave the Lobotomy Court branch. We will likely never understand them. I don't know how to add people, by the way. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데? 다들 식량 꺼내. You don't need to use
I have Ishmael during the dungeon. It's only for special interaction. Oh. Okay. Oh, there we go. 취미라는 걸 구태여 I 만들진 can tell 않지만 you. Hold on. I gotta do that real quick. Okay, I'm at the main menu. Okay, on the upper left corner of that FOSS, press the arrows. Also, my ID is so you guys can add me instead. I don't know how to add people. Next to the level. I don't think you're talking about this. This takes me here. You can send the ID code here instead then. I'm confused. Wouldn't it just be easier for you to like take my thing and add me? Because I'm a bit confused. And I'm like way too tired at the moment. Oh, wrong thing. It's currently 3 in the morning. Brosa. I'm back to way great. Dude, if you're gonna be that way, set copy up there. Yeah, why do I need to copy my thing? Click the copy button and paste it to this chat here. Why though? You can see it on the screen. Just add me. There's no need for all that extra shit. There, I sent it. Accept. Okay, that's one down. 취미라는 걸 구태여 만들진 않지만 Cause buddy, 한때는 별을 I'm on my 관측하는 걸 phone. 즐기곤 I can't- 했어요. I'm switching apps right now as I speak. Well, I guess you're shit of luck then. Because I'm not going to sit here waiting for a friend request that will never appear. So we're just going to continue on. 보호 요청 수신. No golden bow. No survivors. 허탕. 아니, 새로운 시선의 작품을 볼 수 있는 기회였으니 나쁘진 않았군. 뭐 괜찮지 않겠어? 보통 이렇게 털리는 경우는 다음부터 대박날 징조더라고.
아무래도 그 가지를 찾으려면 호수 한복판을 해적거려야 할 것 같은데. 그자의 말대로라면 황금 가지는 창백한 고래가 삼키고 갔다는 거예요. 정말 가는 것이오? 그 풍차만한 아니 창백한 고래를 찾으러 말이오? 그만한 걸 우리가 잡을 수 있을까? 그리고 잡는다고 해도 황금 가지는 어떻게 얻어? 다시 뱉으라고요? 돌아가는 편이. 돌아간다고요? 아, 그게 돌아가면 그 다음은 어떻게 하실 건가요? 뭐 황금 가지를 포기한다? 그렇게 아무렇지 않게 없던 일로 하고 그 다음 작전으로 넘어간다? 황금 가지를 이런 식으로 포기하는 게 이 집단에서 용인되었는지도 모르겠지만 그게 어찌 되었든 저는 돌아가지 않아요. 여기 이 망할 회사에 들어오고 줄곧 버티고 있던 이유는 파우스트, 당신은 알죠? 이스마엘 씨의 말씀대로 이 정도의 상황에서 황금가지 수복을 포기하는 건 허용되지 않습니다. 하지만 지금 당장은 어디론가 이동하지를 못할 겁니다. 베르길리우스 씨와 합류해서 추후에 대한 논의를 하는 편이 적합할 것 같네요. 그건가? 이번에도 그 거지 같은 호수의 규칙 때문이지? 네, 그렇습니다. 약 2시간이 남았군요. 참 잘했어요, 히스클리프 씨. 이런 A sudden shock shook everyone. Let's get out of here first. 안개 너머로 선박 여러 척을 관측했다. 단 메피스토 팰레스의 윤곽은 아니다. 뭐야? 오발이라도 있었던 건가? 아니 잠깐만. 그게 원래 여기까지 물이 차 있지 않았었잖아. It was as Cliff said. When we first got to this branch, the water level was down there, but now it has risen high enough that the waves are lapping at the platform we were standing on. 만조군요. 이 호수는 시간이 흐르면 수면이 높은 고저차로 오르내리는 현상이 있는 것 같습니다. 뭔가 발사되었다. 충격에 대비해라. 또 온다. Numerous harpoons suddenly riddled the ground we were on. We were being bombarded with harpoon shots, flung with nary a care with whether it hit someone or not. Shu parried a few harpoons away with the back of her sword, but there were simply too many. 그 쌍꺼풀 녀석들인가? 끈질긴 거 하나만큼은 정말 존경스럽네. Shu is canonically V1. 당신이 기어코 살려두었던 그자가 부른 찌꺼기들이겠죠. 그런 말 마시오. 관리자 나리가 행했던 건 누구나 하기 어려운 숭고한 판단이었어. 잠깐. 조금만 머리를 굴려보면 알 수 있잖아. 우리가 호수에 묶여 있는 것처럼 저것들도 호수에 묶여 있을 거 아니야. 뭐 작살을 실컷 박는다고 해도 이 너머까지 배를 직접 끌고 오지 못하니까 그 사이에 뭐야? 아니, 보통 해적들이 작살을 날리는 건 그런 So that's how. 우리가 갈구리를 단 건 지금 같은 조질력을 위해서였다고. 작살 타고 싶은 사람 나요다. Oh boy, here we go. Okay. 즐거움 위험을 언제나 발견. 순탄치 않았고 제가 살게요. 때로는 어설펐지만 여러분과 함께하는 여행은 늘 제 마음을 설레게 만들어요. 떼어내주지. 이렇게 여기서 멈추고 싶지 않아요. 대체들의 체력이 많이 빠져나가서 괴로워하는 게 지겹지 여행을 않아? 시작했을 때는 이 기세로 계속 나아가보자. It's the middle, and my guides are not here. We're gonna be here for a while. 아, Unless someone knows how to deal with 방금 공격은 좋았어.
5-30. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 와, 성공했어. 불길 보여? 속으로 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 Okay, these 만들어. pirates are kicking ass. And I don't like it. Someone got staggered and I'm not sure who it was. 실수하는 건 괜찮아. 나도 자주 덜렁대서 수첩에 모든 걸 Shit. 적어놓으며 다녔거든. 마음만 위험인물 약해지지만 발견. 않으면 되는 거야. 제압할게. 길에서 비켜. 최선의 방어. 그가 이루었다면 외우 피해 적법한 무력 행사. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 Okay, 입혔어. Foss, 적들이 충분히 나약해졌다는 lock in. 거지. 불길 속으로 끝을 내도 될 것 같아. Bro. Claire's almost down. 길에서 비켜. 방해꾼 하나가 사라졌군. 이 전투는 Alright. 승리할 거예요. There we go. Almost forgot about that. 방금 너무 근사한 일격이었는데? 관리자님에게 우수한 평가를 받을 수 있겠어. 시간 끌지 말고. 39 shield is pretty good, honestly. Good for Rhoda. 최선의 방어를. 그가 이루었다면 방해꾼 하나가 사라졌군. 불길 속으로 시간 끌지 말고. 이 전투는 승리할 거예요. 길에서 비켜. 외우 피해 다시 적법한 복구하기 무력 행사. 힘들걸요? 그 오물을 저분은 어디 Very 아프신 good. 걸까요? Nice. 아까랑 다르게 기운이 없어 보여요. 조심하랬지? 길에서 비켜. 지금이라도 말 들어. 이 전투는 승리할 거예요. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. There we go. Here we go. So that's the guy I'm supposed to be worried about. 여유로웠어. I'm guessing. 아예 여기서 The one with 당근 the pink 먹다가 hair. 출발해도 될 것 같은데? That guy was 다들 literally 식량 꺼내. just spoiled to me right before I started stream. So I looked at Discord and I saw that guy. So I already got fucking spoiled. Oh boy. I don't know how to do this, man.
I was supposed to have guides for this, and I don't. I don't know. Oh, it fixed. That's new. I don't know if I should bring Greg, cause I saw a video of Greg like soloing 5-30. I'm not sure if I should bring him though. Oh my god, I'm not sure what to do. I'm scared, bro. My guys aren't here to help. What's the cheese? Please tell me. What is the cheese? I gotta know it, bro. I don't want to be stuck here, bro. I'm too tired for this. But I want to see your experience it. You experience it. Dude, come on. What is with people and withholding information from me that could be helpful? I'm sick of it, man. God. 목표 위치로 돌격 중. Oh my god, you were here. Holy shit, you're here. Oh my god. He actually showed up just in fucking time. Let's go. My savior has arrived just in time, bro. Like in one of those fucking movies. We're fending them off somehow, but 저 가운데에 있는 배에 계속 눈길이 가네요. 유독 화려한 건 다 그만큼의 이유가 있는 것이겠죠? 오라라? 저기 저 가운데에 있는 사람 말이야. so you can solo this with. Okay. How? Rhoda rarely ever showed this much fear and anxiety. That weird guy up there, he's been posing like that over there ever since this whole mess started. You're cooked. The moment you tried this, the first attempt, but I guess you can fend this dude off. Yeah, do it later. 폼? 그런 게 아니야, 탄테. So 저 문신을 보고도 I'm 모르겠어. cooked. 저자는 I love how the guy you were telling me to not worry about, or like not telling me about, was literally spoiled because I looked in the fucking group chat you added me in, and there he was. 중지의 적. You managed to spoil 5-30 by accident. 본 형님이 뭐죠? 작은 형님 아니야? Sorry about bringing this up now, but what's the middle? Just a mere mention of a mere sight of them alone seems to shock and intimidate a lot of people. Remember how they pretty much traumatized Pilot? It was not my fault. It was the middle's fault. 저 Okay. 듣기로는요. 중지를 포함해서 손가락이라고 불리는 조직에 있는 사람들은 차원이 다르다고 들었어요. 직접 만나본 적은 없지만 아니, 직접 만나는 것부터가 있어서는 뭐 끝이라고 봐야지. 마지막 한계비를 피워야겠군. 다들 죽기 좋은 날씨 아닌가. Shu, even you? 마주해야 하는 일들이라면 담담하고 굳세게 받아내야 할 뿐일 것이오, 단테. 준비 운동은 끝났나? 형님께서 시간 줄 때 싸게 해라. He's wearing sunglasses in this gloomy weather? 일동 전열을 갖추도록. 관리자님, 이번 전투는 지금까지와는 양상이 다를 것 같습니다. 이럴 경우 지휘자의 신변을 안전하게 하는 것이 우선입니다. 좀 더
안전한 곳으로 피신해. Okay, if y'all got useful information, best to tell me now. 찌뿌둥하군. 이렇게 오래 걸릴 줄은 The 몰랐다. big brother, eh? 협상을 원한다면 우리 다긴과 협상을 하려 하더니 어찌? 그때 그 친구하고는 입장이 완전히 반대가 됐고. 작은 형님이 진짜 올 줄은 몰랐는데. 그래, 내가 왔다. 난 말이다. 지금까지 인생의 대부분을 중지에 바치면서 단 하나 깨뜨릴 수 없는 철칙이 있었다. 하지만 오늘부로 그 철칙이 산산조각나고 말아버렸다. 너희가 내 개인 금고를 털어가는 바람에 말이지. 와, 치가 떨리네. 어떻게 그런 행동을 할 생각을 하지? 응? So basically, just Solo with Ishmael use her defense skill at least one time every turn. At least one time every turn. So basically, okay, whatever. A bulky, ancient book hung over his waist, secured in place by thick chains. He lifted it with his hand. 그러니 Yeah, that's the play. 이 자리에서 고하도록 하겠다. 너희들의 Sounds simple enough, so I'll do it. 저기 우리가 비록 그 스미 씨랑 조금 Do it 말다툼이 later? 있긴 했지만 Fuck no, dude. 그대의 부하는 우리가 무사히 돌려보냈어. 야 잠깐. I want to see how you try against John Hair Sumi? Coupons. 그게 누구지? Obviously, I'm gonna fail. I would much rather try the cheese than just fail. Or just fail, bro. I would much rather just win the fight straight out the gate. No way he didn't. No way he didn't know. 괜한 언동이었는가? 아, 어디 보자. 그럼 그 죄까지 추가해서 더하면 The big brother began flipping through the pages, taking time to wet his fingers. 안가품 장부다. 저기에 적혀진 이름들은 Okay, 뭐 끝. what's with all this hair coupons 부수어서 stuff, 돌아버릴 bro? 것만 같고. Where's this coming from? 세상은 북신과 퍼석으로 나눠진다. 너흰 그 차이를 알고 있는가? Silence. The urge to blurt out, "What the hell are you talking about?" was palatable, yet it was suppressed by an unknown, incredibly patient force. 손으로 움켜쥐었을 때 안정감 있고 부드럽게 잡히는 것이 북신입니다. 꺼끌하게 손가락을 뚫고 나오는 가락들이 퍼석이다. 그 중에서도 최상의 북신이 되기 위해서는 매일같이 인고와 단련의 시간과 섬세한 손길이 필요하지. 알겠나? 이 머리를 알맞은 모양으로 푹신하게 고정을 시키려면 수없이 많은 노력이 필요하지. Oh, that's why. 유사의 최고급 항구인 대왕가오리 항구선. Okay, I see why. There once was a coupon to get the converted personal hands on hair care. 프라이빗 미용실 원장에게 헤어 스타일링을 무려 5시간 동안 받을 수 있는 쿠폰. 거기다 그 쿠폰이 있으면 누구나 멋쟁이가 될 수 있는 데다가 사전 예약 없이 방문도 할 수 있다고 적혀 있지. So he wants a coupon. So we're being accused of taking his coupons for a hair salon? 아까 요슈 씨가 좁은 형님이라 했던 것은 So when you call him a bitch brother? 속 좁은 걸 의미하지. 진짜. If only Cliff didn't touch the safe littered in Hello Kitty themed stickers. 그것은 What? 북신을 위한 원대한 한 걸음이었다. 하지만 그 쿠폰을 털어가는 바람에
나는 기약 없이 퍼석인 채로 살아야 하겠지. 자, 보아라. 이게 너희 중 하나가 저지른 극악무도한 죄의 증거다. The big brother tossed a piece of paper before us. God damn it, Cliff! On it was a picture. 몰랐어. 저놈 것인 줄은. 아야 그렇잖아. 금고에 알록달록한 고양이 스티커들만 붙어 있었다고. 그걸 뭐 누가 저런 엄청난 녀석 금고일 거라고 생각해? God damn it. 취향이라는 건 사람마다 제각각이다. 마치 이 호수처럼 다양성과 취향을 무시한 것도 명부에 적을 수밖에 없군. When did that happen anyway? When did he steal from this guy? 누가 히스 입 좀 틀어막아. 저 창부에 또 뭐라도 더 적히기 전에. Cliff, did you even know who, what, or where these coupons were for? 알 턱이 있겠냐? 진짜. 남의 것을 가져가는 도둑질이나 하는 낙인이 우리가 되어버린 것이오. His hair. 왜 그런 것이오, 히스클리프? Yeah, but when did that happen? Not why did it happen? 손을 대버린 것이오. 그런 게 있어. 단 한 가지 희소식은 가져간 쿠폰을 다시 돌려줘도 용서해줄 가능성은 극히 드물다는 것이다. 0이라고 봐야겠지. All these over fucking 그러므로 그 coupons. 쿠폰은 히스클리프, 네 것이 될 수 있다. 불행한 소식으로는 그 쿠폰을 사용해 보기도 전에 우린 모두 대박. This, with his wait, what? Dawn the luck creature finally saying something real. It was probably when we were talking with the seam lady, the one with white hair. Talking about flower lady? With this, with his extended, passionate speech coming to an end, the big brother of the middle and Dawn both wiped the tears from their eyes. 그리고 그 죄의 대가는 8조 20항을 Title 8, Section 27. 여기서 A양의 6번째 헤어 쿠폰. Hair salon coupon. That book has instructions in case someone steals their hair salon coupons? 그래, 찾았다. Aha, I found it. 관계자 전원. 그러니까 쿠폰을 도난한 자와 그자와 친분이 있던 사람의 직결 처형이다. Okay. 역시 나는 중주의 작은 형님 리카르도 Ricardo? 죽으면서 새기도록. 기억은 무척. How are his tattoos glowing? The middle never forgets. Bro, got a whole section for just hair coupons. That's how you know the mill never forgets about anything. Shu threw her one last cig on the ground, smoked it down to the bud. 썩 맛있진 않았어. 다음이 있다면 더 콕. And the big brother quite literally soared into the air. Okay, so just use defense skill once. Oh wait. Oh boy. Oh. 위험인물 발견. 재패기. The only person attacking Ishmael is using a defense skill, so. 시바이의 일에
이해했다면 Praying for you, Sabroni. 외우피의 적법한 무력 행사다. Okay. Okay, who's attacking Ishmael? Favored. Guess I have to do this manually. Neutral. Same thing. Let's attack him. 길 좀 막지 마. You know you're in a hard fight when the turns from leader with intent turns to clear the stage. Oh my god, and clear with the clashing, dude. EX survive. Okay, she did use it. So I guess I just use win rate now. 시간 끌지 말고. Wait until Zabroni gets to nocturnal sweeping. What is that? 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아왔는데도 Okay, everyone's targeting Ishmael, so 감회가 새로워요. I'm just gonna pick this guy. Favored. Struggling. Attack. Favored. Neutral. 보호합니다. Control sweeping, aka best intervallo ever. Okay. Is it hard or is it just another chill one? So far, intervallos have been chill and easy. Oh well. 기쁨이란 건 이런 사소한 일에도 슬며시 따라오나 봐요. So far, everyone's doing fine. 모두가 노력한 덕분에 업무가 일찍 끝날 것 같은 좋아 지금처럼 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. It's somewhat hard. 길에서 비켜. I'm guessing that's after this canto. But the story is really so peak. 시간 끌지 말고. Where the main weakness of the middle is blunt type damage, so Eclair is pretty good here. I don't have Eclair. 최선을 다할 거잖아. Got it? Dominating. I like to see that. It does say dominating though, so let's look at it. 적출할게요. And clear. Okay. Oh, that's a 7. Beige is plus and clear versus Ricardo. I'm guessing that's good.
I meant Eng there. It's kind of hard to type in his phone. Okay. 저희에게도 이런 힘을 Rhoda's gonna die. 넓은 분이실까요? 실수로 주셨더라도 상관없어요. 한번 I don't know how to get her thing to go down or prevent her from exploding. Solos is still better. Okay. True. Well, I'm gonna be down a member since she's gonna die. Everyone's targeting Ishmael again. Mutual. Hopeless. Oh well, she's cooked. Mutual. Dominating, I like to see that. I guess we can do this guy. Actually, no. Do this guy. Doesn't explode as I saw. Just takes a bit of damage. Last time that she went, she's going, whatever. Last time this happened, she exploded. That's what I'm trying to say. Like, she's going to explode. She's literally about to die. 도움이 될 수 있을 거야. 적출할게요. 시간 끌지 말고. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. Okay, I see it now. 움직이지 못하겠죠. 안 돼. 여기서 There she goes. Down person. Okay, 2 staggered. No one's targeting Ishmael. 위험인물 발견. 제압할게. So, might as well just win rate it. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 불길 속으로. Me when the second horseman of stop when ready now shows up. I don't get it, but that's pretty funny. Use egos against Ricardo. Yeah, I plan on doing that. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 Look at that. 모든 걸 끝마쳐야 하지. Everyone 않겠어? is gonna do this. 적출할게요. 방해꾼 하나가 사라졌군. 괜찮아. 여기 내 수첩에 모든 상황에 대해 어떻게 네. 대처하면 좋을지 다 쓰여져 있어. 어쩌면 불가피한 희생이 나와야 할지도 모르겠다. Okay, now here's the thing. Do I overclock or do I just use them as normal? Because what I usually do for DPS is I overclock every single ego I got.
normal. Okay, okay. Overclock, I guess. Okay, someone you'll have to agree. Fluid sac is never good overclocked. Okay, okay, okay. I get it. Hopeless here. Oh wait. Well, as long as you got resources for it. I like using this overclocked, so. That's unopposed, so might as well. So let's see how this goes. 이 전투는 승리. Storm of voltage. Oh, I forgot to hold left click. My bad. Ooh. 모든 지역이 파묻힐 때까지. 49's not good. 환상의 세계로 들어가죠. So that was good. Ooh. 개체의 상태가 좋지 않아 보여. 이 틈을 파고들어서 완벽하게 제압시켜보자. Now you some time to see this man getting his ass beaten by my hair coupons guy. The chances might work. Okay. Every time a middle ally is killed in this encounter, gain 1 offense level up. All allies heal 10 SP at turn start. And allies from gain 1 point plus. I'm not sure what that does. Enemy that. So do we just go for him instead of his guys? If an enemy that attacked this unit fails to deal more than 12 HP damage with their skill, the enemy loses 10 SP. Okay. I guess go for that guy. Don't use your busted skills unless he gets the shades effect. So don't ego? I'm kinda confused on what you want me to do about that. Sir, should I start? He's not taking damage. Don't ego now, but next turn he will. Okay. Don't ego now. Okay, we go for him. He's gonna too close to dying. Chains Alfie Cliff skills? Change? How do you change?
I'm not sure what you want me to do. Oh, bruh. Oh, boy. Use the purple one. Okay, I did it. Yeah. So I guess I just press start? I don't know if I should attack him when he's defending, though. Start. Okay. 불길 속으로. Ooh. Okay, that's not good. 저기요. 움직임이 멈췄는데 괜찮으신가요? 단테님. 아무래도 의식을 잃으신 것 I used it 같아요. once. Not gonna use it again though. Do I defend? Do I just keep using the defense skill for Ishmael? Shades. You can use defensive skills on his defense skill to offset them, make them useless, unless you're offsetting a counter. Okay, so I'm guessing I use the ego on him. They're defending, which I'm worried about. Check Ricardo's skills. He has a hefty amount. Skills name. There's Domineer. Make this memorable. Watch your back. And that's it. Oh, there's also payback. Kicking and punching. I am not sure what good that does me. Oh wait, it's not this turn. Check the skills name next turn. Okay, I'm not gonna defend this turn with Ishmael. 최선의 방어를. 지금이라도 말 들어. 이 전투는 승리할 거예요. I keep forgetting to hold that click. Okay, that did damage a little bit. Little bit. Should I be using more egos? Okay, now he's purple. I'm not sure what purple means. I feel like there's something you guys aren't telling me. Okay, skills. Gain touching. Payback. Domineer. Makes memorable. Watch your back. Offset his evade. All on guard. Okay. 불길 속으로. Okay. You said to offset it, so I did. What do you mean no?
That's your fucking fault. Kicking, punching, payback, domineer. Make this memorable. Watch your back. Swear vengeance. My hair coupons. Okay, next time fucking be more clear, dumbass. I'm gonna fucking lose this turn because you didn't fucking say anything. God, what the fucking worst guy in history, dude. You know what? I have to fucking give up because my only guide is a dumbass. 보고 요청 수신. Just do the solo. Oh yeah, I forgot to do that. Hold on. I forgot to do that. Give up. Now just go solo with Sally's mouth. This guy. I forgot, okay? God. This is why I don't want to fucking play Limbus Company anymore. You guys are unsufferable, dude. There. Fucking happy? God. Too tired for this shit. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 위험인물 발견. 제압할게요. 즐거움. I'm not sure what good that did. 때로는 어설펐지만 여러분과 함께하는 여행은 늘 제 위험인물 마음을 발견. 설레게 만들었습니다. 그렇게 여기서 멈추고 싶지 않아요, 단테. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. Wow. 아까의 공격으로 인해서 like she's getting her shit kicked in. 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 Okay, so it's gone now. Every turn in one slot. I guess I'll do that. I'll defend that. And I guess I'll do this. 위험인물 발견. 제압할게요. 수바위에 의뢰했다면 어라? 저쪽에 비틀거리시는 분이 보이네요. So, okay. 만 편히 She currently has her thing. Do I keep using defense skill even though she has her thing? That's what I want to know. Okay, good enough. I guess I don't think it really matters, so I'll do that.
Keep using every. 위험인물 발견. 제압할게요. 대검 방호. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 위험인물 발견. 제압할게요. 최선의 방어를. 최선의 Save 방어를. the green skills. 대검은 Those are nukes 여기선 for 이런 Ricardo. 공격이 잘 먹히는군요. Okay. Wait, okay, this one's forcing me to use green though. Let's do that. Remember that not using an S3 saves it for the later turns. Was making me use the green for this turn. 위험인물 발견. 제압할게요. 시발로 의뢰했다면. And use it. 쪼개지지 않았을 텐데. And use it. You just need to save one for each slot. 대검의 머리가 쪼개지지 않았을 텐데. 개체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 Remember the 걱정할 건 shades 하나도 thing? 없어. Yeah. What does it do? 최선을 다할 거잖아. He did not explain what it did. Oh. Ricardo takes double damage there. That's when you nuke. Ah, I see. That was fun. Why not? 위험인물 발견. 제압할게요. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아왔는데도 Okay. 감회가 새로워요. Everything looks good. Wow. 위험인물 발견. I'm just throwing shit at the wall. 시발로 의뢰했다면. You're not a true limb something 대검 방호. if you didn't get your shit locked against Ricardo again at least once. So is that good or bad? 시발로 의뢰했다면. This guy, I guess. 위험인물 발견. 제압할게요.
Okay. I'm starting to like these purple ones. The purple skills seem to do a lot of damage. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. It's alright. I guess everything on him. It's giving me the green ones a lot. I don't know why. Alright. There we go. 위험인물 발견. 제압할게요. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. Alright. Okay. Do I focus the goons or himself? I don't know if I should attack the goons or him. Both. Okay then. 위험인물 발견. 제압할게요. Oh yeah, I see. What's an S3 though? A skill 3, I mean. Okay, I gotta look at that real quick. Skill 3. So, I'm guessing this is what you mean by S3. Okay, he's defending now. Skill 3 is the greens. He doesn't have greens. Ishmael's S3. Oh, I thought you meant him. Okay. So, I'm guessing an offset. That. Then do that. What did I miss? Okay. It's forcing me to use green, so hope you don't mind. Okay, is this good? I just want to make sure. Because Ismail is so close to getting staggered. The offset turned into a one-sided guard. Clash with the henchmen. I mean, they're clashing enough. Put the defense skill slot where it was. Big ol' lie. What? What? Don't put the defense skill slot where it was. What do you mean by that? I'm confused. Defense skill back on Ricardo's guard.
so it becomes offset again. So like that? Cause I got 2 defense skills now on his thing. Is that what you wanted me to do? Just defense. Just use defense on Ricardo's defense again. I'm just gonna sit and start. Y'all are being too confusing. I'm not sure what you mean by use the old one. 최선의 방어를. 대검 방어. That's cool. Okay, he has the shade. Do I use green now? Both of his henchmen are staggered. Do I use green? On his counter? Okay. This, I guess. Okay, just to verify, this is good, right? This is a good setup? Do I need to move the fence anywhere? Okay. 위험인물 발견. 제압할게요. 최선의 방어를. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 최선의 방어. 지발로 무료했다면. 최선의 방어를. Use guard on counter? Got it. Oh my god! His health! Okay, he's staggered. What do I do? What do I do? How did she get health? She has money? Oh no, a K-Corp amp wheel, but how? You can't offset a counter. All on Ricardo. You got it, boss. Do I use defense skill on him too? Rest of the slots. Rest of the slots on Ricardo. Okay. Do I use the fence and the green on him? Do I use the green on the green and the fence? That's what I want to know. Don't use the fence on staggered enemy. 위험인물 발견. Going all in.
내 방어를. What the? Uh-oh. That's not good. 장난이 길어. Enough games. What? What? It said I what? 다시 회복하는 건 너무나 멀쩡하게. Was that supposed to happen? Guys, I'm confused. 내 손질받았어야 할 어느 날의 머리는 Scripted defeat. Okay. Thank God, dude. Can my clock even make a difference against someone who can... someone so overwhelmingly powerful? My legs began to shake. Strategy, resurrections... It all seemed completely meaningless against this onslaught. Faust's voice calling my name has never sounded more hollow. Speak, Faust. 다른 수를 생각해야 할 겁니다. 저는 또다시 신체 활동을 멈출 것이기에. 그리고 What? 중지 소속과 얽히는 것은 예정에 있어선 There aren't any hard bosses in Canto 5 left. Good to know. 시계를 몇 번이나 돌리던 Except for maybe... I don't know how to say that trio. 이 단대 머리 뒤에 있는 조그만 버튼을 I've grown accustomed to total annihilation. We've had plenty on our journey here. The sinners always gave their lives to learn our enemies' weaknesses or patterns, while I worked out a strategy from the rear. Oh, it's the loading screen. And the answer would always be somewhere within our reach. Slowly but surely, we'd figure out the answer, and for that promise of an answer, the sinners rose again. The mini whale, but this time was. 말씀드린 방법대로 수행하시면 당신의 머리에는 쉽게 말해 자포 이 황금가지가 적대 세력의 손에 넘어가는 것을 대비하기 위해 마련되었던 폭발의 범위는 크지 않지만 그 열과 강도는 굉장히 강하여 도시의 별에 해당하는 것들도. What about Verg? He said he'd come help before my head. 말씀하시면서 알아채신 것 같군요. 현 상황을 알릴 수단도 설령 안다고 해도. What about the sinners? When I'm gone, you guys are... 알고 있어요. 제 세계는 여기서 끝이 나겠죠. I could keep running away. I'll take the boat and try to stay alive until the laws of the lake lets Verg cross the borders again. 확률이 완전히 0이라고 할 수는 없겠죠. This was the second time after something. The overwhelming sense of dread, so overwhelming that it breaks even our fighting spirits. The incident with that was humiliating, but he wasn't there to obliterate us.
He was just there to teach us a lesson. But this man, he's not going to stop until he's completely broken every sinner's will, until he's satisfied, until the humiliation. I can't say that word. Fuck. The middle face is something he will kill. LCB는 여기까지더라도 세 개. 아니, 재밌는 게 다 있네. 몸은 다 터져나갔으면서도 눈빛은 죽지도 않고 계속 일어서려고 하는군. Was the dude that we met in canto 3 that beat us. Okay. 이딴 것들 때문에. 역시 째깍째깍 돌아가면 시체가 되살아나는군. 세상 참 좋아졌네. 근데 저런 기술이 도시에 있어도 되는 거였나? 돌아가면 큰 누님에게 물어봐야겠군. Okay, so I know I soloed this with Ishmael, but would the cutscene be different if I beat it with someone else or with the full team? Ishmael, we can't win. I'm sure Ishmael knew that better than anyone. I couldn't bring myself to tell her the same thing. 닥쳐요. 지랄 말고 계속 살려요. Nah, okay. Nah. 다음 기회에 계속 살려. 다시. Ishmael and I were nothing more than entertainment to him. With every turn of the clock, with every revival, he howled with laughter and clapped with joy. That's it? 인명 피해 없음. 기물 피해 경우. 완벽한데요? 소문이 퍼지면 당분간 귀하신 분들의 영지보호 의뢰가 끊이질 않겠어요. The Big Brother 2. Is there anything I should know about this? Or do I just play like normal? Now on. Just play like normal, okay. I don't know what mail that is, but I'm just gonna, what? I didn't even get to select a team. 좋아. Okay. 이번엔 선글라스를 스쳤어. This is because it sometimes says silly voice lines. Yeah, I'm not doing that. 하지만 다음 기회에 Guess I'm just doing the dungeon with my fucking Ishmael. 넘어왔는데 목숨만 무한정이면 어디까지라도. The mist thickens. It expands, devouring everything. Our futures, our hopes, and any slim chance of victory we had. And so does the fog of my sight, of my mind. Will this continue until either Ishmael gives up, or until he gets tired of his little game? Until he simply walks over and crushes my clock? It's only for silly interactions, there's no point in using it. Could Verd piece my shattered clock back? Is that even possible? If I did as Foss told me to and blew up my head.
Not even a shred of me would be. 슬슬 똑같은 말만 들으니 지루해져 가는데. 메인 이벤트. 시계 부수기로 가볼까? 안 돼! 단테! 뛰어요! 어떻게든 도망쳐! 이 지경을 다 겪어도 아직 다리를 붙잡고 매달릴 정도면 당신 관리자는 단테는 안 돼! Should I press the button? Is that really going to be my last ever thought? There was a distant sound like an answer to my question. A solemn sound told clearly through the blinding fog. It was a kif, one much smaller, much more modest than ours, I mean. From beyond the misty veil, the kif slowly glided across the water in our direction. On it was a solitary figure holding an oar. A giant harpoon was attached to the bow of the ship. The big brother of the middle, who could probably break the punny's kif in half with his bare hands, stares at it in stunned silence. It became clear that the kif didn't float here by accident. When I figure on the boat began gently rowing in our direction. Through the mist, we saw something flash atop the kif. The figure hurled something in our general direction. It flew so fast that no human eye could catch it. I didn't even see the time to register that something was thrown before I noticed that something was piercing the big brother's left shoulder. Then a powerful shockwave, far mightier than anything the pirates had fired earlier, struck us. The air itself quaked. It was not a distance that most people would even think about jumping across it, but the figure leaped over from the kif to the lobotomy corp branch gracefully and with agility. The man from the middle, who so far had appeared something, stumbled and fell to his knees. His shoulder was something. 당신 If she's only good for her skill 2, why use her? That's when I finally noticed that what the figure had thrown was a harpoon. A harpoon so too immense to be thrown by a mere person, let alone at such a blinding speed. The harpoon figure's arm was withered in a familiar light. 영감탱이. 호수에서 물고기나 잡는 줄 알았는데 색을 달고 나서 기어코 청새치 고래 하나 잡았다더니 이젠 눈에 뵈는 게 없어서 중지도 고래로 보이나? 나를 공격한다는 게 어떤 뜻인지는 알만한 사람일 텐데 말이야. 중지도 고래와 다를 바 없지. 하지만 여기 온 것은 그 때문이 아니야. 그저 놓쳤던 고기를 잡으러 왔다네.
아무렴 그러시겠지. 중지는 뭐 그 밴댕이 소갈머리 같은 책에 남는 공간이 있다면 The old man tugs the harpoon lodged in the big brother's shoulder. The big brother tried to hold his ground against the harpoon's pull until there was a crunch. 버티면 부서진다네. The harpoon tore off his entire shoulder with it. It was a force that would have turned most people into tattered meat. 적어도 준치군. 다음은 어떨까? 그래, 좋아, 좋다고. 물러가지. 하지만 중지는 늘 기억해. 내가 했던 일은 중요하지 않아. 중주에게 등을 돌린 놈들은 중지가 반드시 기억하고 잊지 않는다. 그리고 무조건 되갚아준다. 그게 어떤 형태든 간에. Ishmael and I had no choice but to watch in silence as we silent I don't know how you say that. Silent awe, I think, as the old man approached us. The harpoon was still in his hand, and if he wished to strike us with it, we could never hope to get out of this way. 난 이 건물을 삼켜버린 내 Rose- 고기를 찾고 있네. 자네들도 고기를 낚는 자들인가? I don't know why you want me to use Captain Ishmael so much, bro. It's just silly interactions. Okay, this is more story. 아이웨군 파우스터 씨, 다른 수감자도 아닌 당신이 이렇게 누추한 곳까지 거물을 모셔왔을 줄. Did Bro just make a Deltarune reference? 뭐 죽다 살아왔는데 따뜻한 환영까지는 안 바래도. 그래, 손버릇이 안 좋은 누굴 위해 개인 상담을 아무래도 다시 열긴 해야겠. Verg obvious discontent at the involvement of an outsider didn't seem to bother Foss. 작전에 투입해야 하는 인물이라고 판단했습니다. I'm not gonna equip an ID for silly interactions. 이유는 나는 그 창백한 고래를 잡을 수 있는 유일한 자일 테니까. 그럴 테지. 쪽빈 노인. 쪽빛 즉색이라는 말씀이요? 내가 지금 즉색 두 명과 호수 어딘가에서 고래들을 잡으러 떠돈다고 들었지. 마지막으로 들려오는 소문에 따르면 오재앙 중 하나인 모든 The old man grunted. It was neither a confirmation nor a denial, but that was the way the old man was. Everyone understood that. 정황상 황금가지는 호수를 표류하는 고래에게 먹혔습니다. 외곽에서만 보였다던 오지양 중 하나인 그 창백한 고래입니다. 역시 그렇겠지. 결국 그런 흐름일 테니까. 시간을 많이 뺏겼네. 본론으로 들어가시. 그리고 우리는 남는 게 시간. 또한 저희는 그 고래가 어디로 향할지 알고 당신은 그 고래를 잡기 위해 오랫동안 관찰하고 기회를 엿보며 나름의 이건 어때요? 원한다면 믿기든 뭐든 되어드리죠. 그 방법은
The crowd fell silent when Ishmael finished explaining her plan. 미쳤군. 아까 혼자서 제일 많이 처맞고 나더니 아예 이건 내 목적일 뿐이에요. Yeah, tell him, Persona guy. 가는 길에 황금가지가 있는 거고. 당신들 알아서 결정해요. 관리자님의 결정이 제일 중요하겠죠. 아무튼 이 회사나 저나 목적을 달성하려는 방법을 모색할 뿐이에요. 그리고 딱히 이렇다 할 방법도 없잖아요. 안 그래? 나는 반대야. 저걸 정상적인 생각이라고 들어주는 것부터가 잘못됐어. 한 가지 질문이 남았네. 붉은색. 자네도 The Indigo Elder suddenly broke his silence with a question. 물밑에 사는 비린 것들을 사냥하는 취미나 조이에는 없기 그런 문제보다 우선되는 게 있어서 말이야. 최악의 상황이 아니라면 내가 앞에 나서는 일은 The old man rose from his seat and walked off as though he was about to leave. 잠깐 기다려줄 수 있겠나? 길잡이가 참여하지 않더라도 승산은 있을 수 있다. 계획을 면밀히 Exactly. 짜면 우리끼리 충분히 수행할 수 있을 테니 그렇게 섣불리 포기하는 것은 거절한다고 말한 적 없네. 창백한 고래를 잡으려면 이 요란한 비명을 지르는 배로는 It's cooler if you would just shut the fuck up about it. That would be cooler. Screaming? I didn't think whatever that is was that loud. 가까이 그리고 은밀히 다가가야 하므로 좁으면서도 튼튼한 배가 필요하지. 아니 그러면 왜 베르길리우스 씨가 안 도와준다니까 바로 승낙을 한 거지? 그러게. 오히려 손이 줄게 되어서 거절할 줄 알았는데. 말씀하신 배는 저희 쪽에서 구비하고 있습니다. 아니, 나는 내 배로 좋게. 그 낚싯배? 고래가 꼬리만 퍼덕이면 다 부서질 것 같이 생겼던데. 아니 저 배 상태는 구려 보여도 엑스사의 합금을 사용했구려. 구하기 힘든 자료였을 텐데. 혹시 그 또한 특색이 가지는 혜택의 일종인가? 소문으로 들었는데. Instead of entertaining that bombardment of questions, he approached me. 보아하니 지금까지 호수에서 선원들은 자네의 시계로 인해 목숨을 어떤 원리인지는 모르겠으나 특이점의 일종일 테지. 하지만 그 고래에게는 통하지 않을 능력일 거야. 그러니 지금부터라도 모든 것을 되돌릴 수 있다고 맹신하지는 말게. Why? Why did you accept even after Verd opted out? It was a question I've been unable to let go. 어째서 베르길리우스 씨의 도움 없이도 작전을 수락하였냐고 물어보네요. 질문이 틀렸군. 오히려 붉은색이 나섰다면 거절했을 것이네. 붉은색과 내가 나선다면 시간은 걸리더라도 반드시 그 고래를 잡을 수 있겠지. 그래서 붉은색이 나선다면 거절할 생각이었네. 그건 내가 잡은 것이 아닌 게 되니까. 그게 무슨 말이야? 이해가 되지 않소. 한계에 부딪힐 수 없다는 뜻이네. 한계? 지금 무슨 말을 하는 거예요? 필요한 모든 수를 가용해서라도. 지도에 그어진 도시, 그 테두리 너머에 있는 외곽까지가, 그 뒤에는 두려움을 넘어 이해조차 하지 못할 별들이 있는 곳이 있지. 나는 선을 넘어 그 이해에 맞서려는 어부라네. 설마 외곽 너머를 말하는 건가? 그 고래는 모든 걸 집어삼키고 재앙을 부르고 다녀요. 그걸 어떻게? 야,
자네는 먹잇감이 되어 본 적이 있는 선원이군. 이곳에 있는 수많은 호수도 모든 걸 집어삼키고 언젠가 중요한 갈피에 놓이게 되었을 때 자신의 목숨은 전혀 아깝지 않다는 생각이 들게 된다면 지금 했던 이야기를 나는 원래 조언을 해주는 것에 익숙하지 않아. 그럼에도 몇 마디 던져놓는 것은 같은 노를 저어가는 사람에 대한 동질감이라고 해두지. As per the old man's directions, we rode on the skiff prepared on that. I saw Ishmael moments before boarding the skiff. This was Ishmael's plan, but I had no way of knowing what she was really thinking. I had an inkling, yes, and so far, I've been going along with those vague guesses that led to disasters. So I had to ask her myself, Ishmael, what do you really want? 내가 I see another vision of Ishmael. She was hiding it well from the other sinners and Verg, but I could clearly see what she really wanted, her true desire. Ishmael, you. She was lifting a body from the waters. A body that was torn as under shattered bones, strips of muscle tissue. Flesh. Ishmael trembled with something before what looked like the captain's mutilated corpse. 뭐예요? 얼른 가죠. 계약이 또 어그러. 준비되어 있. 잘 들어왔네. 말뚝을 쑤셔 넣어주죠. 언제든지요. 늦겠다. 뛰자. As we discussed earlier, we took a different route from the Indigo Elder. We were the first arrive at separate destinations for our plan. Something's floating over there. Not long after we crossed the line where the lake water turned dark gray, we mentioned something pale peeking out from the lake. 저건 섬인 걸까요? 뭔가 What is Malfast? 암초일 수도 있다. 어쩌면 이번 호수는 이러한 장애물들을 피하며 항해하는 게 중요한 Also, 것일지도. the current Foss ID I have is the only one I have. For some reason, people want me to keep saving my fluency for events. 크기가 들쭉날쭉하긴 하네요. 저건 암초라고 보기엔 크기가 뭔가 느껴지는 것이 있어, 단테. 저것들이 몰려있지 않은 공간을 찾아 나아갈 수도 있겠지만 그쪽이 틀린 방향이라면 작전이 물거품이 될 테니. 대략적인 방향이라도 알려주시면 그걸 기반으로 예상 위치를 계산해 보겠습니다. 쪽빛 노인이 준 정보도 Top 있으니 1 Rapture. 예측은 어느 Arc 정도의 Knights of 정확성이 보장될 거라고 판단됩니다. 뭐야? 시계 대가리가 나침반 역할을 하는 거야? 진작 그랬으면. 호수라는 특수성을 가진 광활하게 넓고 트여있는 공간이라 시도되는 방법일 뿐입니다. 육지의 도시는 지상과 지하로 Well, whatever Foss ID I don't have it. Okay? I have her. You can use her from support if you want to. Don't gamble, bro. Just get something Sinclair from the upcoming event in 4 days. 다른 데서는 다시 4 days. Okay. Huh.
So that's why I could feel the golden bows here, even when it was so far away. I raised my finger and pointed toward the general direction of this vague feeling. 확인했습니다. 해당 방향으로 서면하죠. Ishmael wordlessly steered the ship according to Foss' words. We grew ever nearer to the island, or a reef. A heavy silence descended upon the sinners, until Ishmael gasped with a sudden realization. 호수였구나. There was an incomprehensible look on Ishmael's face. Maybe I saw unrestrained joy, the joy of finding something she's been searching for so long. Such an overwhelming, all-consuming happiness that her facial muscles began to twitch on their own. Maybe I saw extreme fear, the fear in the face of disdain, unavoidable horror. The lake's splashing waves hit her trembling face and rolled down her cheeks. Or maybe she was sweating from dread. 이스마엘, 무언가 깨달은 정보가 있는 건가요? Dude, I don't have Wild Hunt. What the fuck do you want me to do? 어떻게 해야 할지는. 오티스 씨, 저는 후미에 있어서 확실하게 보이지 않아요. 그러니까 지금 우리 배 앞에 어떤 것들이 몇 개나 어느 정도의 크기인지. 암초들 주변에는 거센 해류가 흐르고 있으니 빠르게 피할 방법을 파악해야 하는 건가? Otis nodded apathetically before rising from her seat to gaze at the path ahead. She balanced herself as the ship rocked. 350m 가량의 민무늬에 번들거리는 초소형 암초 하나. 그보다 500m쯤 먼 거리에 복처럼 툭 붉어진 모양이 상징적인 중간 규모의 암초 하나. 계속하세요. 그리고 그것과 얼마 떨어지지 않은 거리에 구멍이 숭숭 뚫린 거친 So 질감의 what? 대형 규모의 섬. I just use Wild Hunt for the entire canto? 그런 것들이 Or like at a 서늘하게 certain 뭉쳐있는 point? 모양새고. Ishmael began fiddling with the steering gear and the engine's output levers, as though something had clicked in her mind. 좋아. 첫 번째 암초는 성공적으로 통과했다. 뭔가 암초라기에는 생각했던 질감하고는 다르네요. 잘. That's your fault, dude. 저건 단단한 암석이나 흑재질. 두 번째도 통과. 야, 앞에 덩치 큰 놈하고 길쭉한 놈한테 가려져서 안 보여서 그런데 재질이 저건 살아 숨쉬는 거다. 뭐? 잠깐. 물개. You wasted all your time on an ID that only has funny interactions. 맞게 가는 거예요, 오티스 씨. 우린 거기에 내릴 거거든요. 잠깐, 저거 말하는 거야? 저 기분 야, 쳐들었어도 혼자서만 난리치라고. 저 위에 사람은커녕 나무 한 그루도 없는데 뭘 얻겠다고 내려? 생각하는 방식부터 틀렸어요, 당신. 뭐가 틀렸다는? 으아! A loud shock and an ear-splitting sound of the cliff scratching and sliding against something cut cliff off. 운전 똑바로 안 해? Don't know why I was struggling to read that. 아니, 맞겠군. 흰색. 네, 애초에 이것들은 섬이 아니에요. What we thought were islands suddenly rumbled, vibrating as ground tremors from an earthquake. 전부 어느 고래의 일부예요.
이건 A colossal creature shudders as it wakes from a long slumber. Okay. When does Gas Harpoon come in? Like, is he in the dungeon? 적대 세력을 배제했습니다. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 보호합니다. 매일 보아하는 것도 그 오늘을 감회가 새로워요. 떼어내주지. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 이라도 말 들어. 완전히 방금 공격은 These 좋았어. mermaids are getting destroyed right now. 대검의 머리가 쪼개지지 시간 끌지 말고 길에서 비켜. Found a boss. I thought he wasn't. I thought Gas Harpoon wasn't the main villain. 위험인물 발견. 젠팔게요. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. 아, 여기서 이런 공격이 잘 먹히는군요. 완전히 Okay. The stream froze for a second there. Yep, the lag's kicking in. 빨리 의뢰했다면 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 것은 기술해도 될 것 같아. 최선의 방어를. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 여유로웠어. 아예 여기서 밥 좀 먹다가 출발해도 될 것 같은데? 다들 식량 꺼내. 늦겠다. 뛰자. 오늘도 4 in the 즐거운 morning. 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. 볼륨 좀 위험인물 확인해 볼게. 대적 소리가 잘 들리지 않아서. 지금이라도 말 들어. 다시 복구하긴 힘들걸요? 그만둘 생각이 없어 불길 속으로. 정말 나비가 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 지금이라도 말 들어. 매일 보아하는 것도 적대 세력을 배제했습니다. 감회가 새로워요. 길 좀 막지 마. 최선의 방어를. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 움직이지 못하겠죠. 적출할게요. 최선의 방어를. 대검의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. 지금이라도 말 들어. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 길에서
길에서 비켜. 길에서 비켜. 좋아, 알아들었어. 땅덩어리인 척하던 이것들이 전부 고래였고 이 숭숭 뚫린 구멍 같은 것들에게서 인어가 튀어나온다는 것도 알겠어. 근데 피해갈 수도 있는 싸움을 왜 굳이 하는 거냐? 어? 스트레스 해소? 뭐 그런 거냐? 두더지 잡듯이? 그럴 리가 있나요? 제가 알고 있는 게 이 방법뿐인 거예요. 설명할 생각으로 그렇게 말했을 거라고 믿는다. Cliff Furious wasn't the only sinner looking at Ishmael with expectant something eyes. There were Otis and the other sinners who looked to her for some answers. Ishmael. And I was too, of course. 저도 이걸 진짜 하게 될 줄은 몰랐는데 전설 같은 이야기였죠. 전설이요? 대호수를 떠들고 여기를 터전 삼는 사람들이 많은 만큼 나누어진 호수의 종류만큼이라고 해야 할까요? 그 사람들에게는 그 호수에 대한 이야기가 구전되어 전설처럼 들려오곤 해요. 이 부유하는 울렁이고 어두운 잿빛 호수, 이곳에도 해무에 숨겨져 있는 공간을 열기 위해 두드려라. 창백한 그 색을 찾기 위해 고래들을 울게 해라. 고래의 울음소리 갖춰지면 그래서 그게 당최 무슨 뜻이오? 지금처럼 이 호수에 있는 구멍 고래들을 깨워서 인어들을 다 잡으면 창백한 고래에게 가는 길이 열린다는 말이에요. 그러니까 그걸 지금 믿으란 거지. 너도 믿고 있고, 어? 야, 살다 내가 이런 말을 꺼내게 될 줄은 진짜로 몰랐는데 너 멍청하냐? 야, 고래를 깨우는 거랑 저 빽빽한 안개가 거치는 거랑 대체 무슨 연관이 있냐? 적어도 어느 정도 말이 되어야 할 거 아니야. 히스클리프 씨가 인과관계를 가지고 논파하고 있는 장면은 정말 진귀하군요. 왜야, 좀 닥쳐라. 나 진지하니까. 시간 안에 호수에서 벗어나지 못하면 파도가 밀려온다는 사실은 뭐 말이 되나요? 어? If you didn't know, Sinclair is actually based off the Jendale from hit Roblox game Grow a Garden. I don't think so. 정해진 공간에 도달하기 위해 직선 항해를 하지 못하고 왔던 항로로 바로 되돌아가지도 못한 채 여기저기를 돌아다녀야만 하는 건 말이 되고요. 제가 처음부터 말씀드렸죠. 대호수에서 상식을 찾지 말라고. 여기는 그렇게 돌아가는 곳이에요. 그냥 그런 거라고요. 좋아, 그건 네 말이 맞아. 근데 그런다고 해서 좌편이 뭐니 그렇게 딱딱 정해져 있는 도시 규칙이랑 그런 두루뭉술한 노래랑은 완전 다른 거 아니야? 그딴 걸 믿으라고? 내가 직접 겪고 봤으니까. 그 옛날 아무것도 모르는 치기 어린 항해사가 직접 배를 탔었고 직접 전설이 사실이었다는 걸 깨달아서 그렇게 창백한 고래를 마주쳤으니까. Cliff fell silent, scratching his head. The rest of the sinners also nodded and began whispering. 나는 네가 피차요. 정말 죄다 마음에 안 들지만 적어도 말다툼에서 이기겠다고 거짓말을 하거나 흰소리를 늘어놓진 않는다는 건 알아. 어디 끝까지 해봐. 일단 이 방망이로 두더지 같은 새끼들 후려치는 건 할만하니까. 나도 납득했다. 하지만 다음엔 그런 이유가 있다면 What is 먼저 Goo Goo 말해줬으면 Babies? 좋겠군. What? 노력해보죠. 어떤 의미에선 확실한 방향을 알게 되어서 다행이라는 생각도 드는군요.
Yeah, well, let's go find our next whale. 명령하신 대로. 청원, 승선. 과연 해무가 마치 쪼개지듯이 거치고 있구려. Why is Otis such a Dante Glazer in this canto? Once we eliminate the mermaids of the last whale, singled out by Ishmael, the fog slowly began to fade. Behind it was a different lake beyond the gray sea. 마침내 What is Goo Goo Babies? 인명 피해 없음, 기물 피해 경우. 완벽한데요? 소문이 퍼지면 당분간 귀하신 분들의 영지보호 의뢰가 끊이질 않겠어요. 날씨가 If that's so, I guess it's really apparent in this canto. Salt was right. The lake beyond the borders was nigh pitch black. The waves crest tall, rising and crashing violently under the thundering rainstorm. 풍랑 또한 심해지는군. Isang's face was starting to grow pale. 저희가 정말 Didn't think that was possible. 언제는 할 수 있어서 했던 적이 있었냐? 그건 그렇지. 진입하겠습니다. 이 호수의 파도는 신경 쓰지 않아도 되나? 이 앞에 있는 구역에 대한 규칙이나 파도의 종류는 저도 해무가 열리는 모습, 그 안에 파도치는 시커먼 호수는 기억에 있지만 전설이 실제하는 모습을 지켜본 선정이 흥분해서 떠들던 연설과 고래를 잡기 위한 채비를 서둘렀던 기억만 남아있어요. 그러니까 이 앞부터는 진짜 모험입니다. It's not actually real. Okay. 그럼 모든 걸 정면으로 맞서야만 Bro, 되겠군. the One Piece is not real. 네, 파도가 오면 It never 정면으로 부딪힐 was. 겁니다. 그 고래가 나타나도 아직까진 조용하네요. 그때는 호수에 진입한 지 몇 분도 되지 않아서 Everyone was as tense as they could ever be, looking around nervously. 저건 뭔가요? 뭔가 깊고 가까이 다가가 보는 걸 추천한다. 내가 일어나 광원을 가까이 비추겠다. Salt got up with a lantern and pointed the light toward where Sinclair indicated. 하나가 아니네요. 저기 뭐지? 호수 한가운데 저런 게 떠 있을 필요가... 등대 같은 건 아닐까? 근데 그렇게 보이기도 하네요. Do you remember seeing anything like that, Ishmael? 네, 기억이 흐릿한 정도가 아니라 저런 건 아예 본 적이 없는. What is 6'7", by the way? I still don't know what that means. 이스마엘 양, 그대도 안색이 무척 창백하오만. I knew that it can't be true. I knew that can't be true. A seasick sailor only exists in jokes. Besides, Ishmael was doing just fine mere moments ago. Then she must have had a sudden realization. 그렇군. 이런 모습이었던 거였어. A terrifying realization. 어떤 건데 그래요? 알기 싫어도 알게 될 걸. 저건 헤일인가? 청원! 잡을 수 있는 건 전부 꽉 잡고 있도록!
before we even had the chance to say anything, a leviathan of a wave rose to its crest, then crashed onto us from above, and sucked us deep into the lake before throwing us back to the surface. 운이 좋았군요. 그대로 가라앉을 확률이 더 컸을 텐데. 아니, 운이 좋은 거 맞냐 우리? 방금 Everyone okay? Everyone was soaking wet, nearly hyperventilating, but mostly awestruck by what we've just witnessed. 이탈자. 방금 등대 같은 게 아니라 모조리 엄청나게 큰 고래들의. 진짜 그만하고 싶네 이거. You know, it would be really funny if Limbus Company did a collab with that fucking horse racing game, because I know that's a gacha game. 고래라는 게 저 따위로 생긴 거였다는 걸 모를 때로 돌아가고 싶어. 이 호수는 고래들이 잠들러 오는 곳이었던 건가? 그래, 목을 기울이고 잠들고 있으면 그 부분이 저렇게 높게 솟아오를 수도 있겠지. 하지만 이 소란스러움을 눈치채지 못할 리가 없어. 기울고 있어요. 이제 저것들이 깨어날 거예요. We're finally here. I think that's what Ishmael whispered. But the storm, the waves buried her voice deep into the lake. 똑빙 노인이 작전대로 무사히 Next week's abroad. 저게 고래란 말인가? We didn't have to wonder even for a second about what Dawn was streaming at. An entire herd of entities, each dwarfing every single whale, were withered throughout this journey, emerged from the waters all at once. In unison, they began immigrating in our singular direction to witness something like that was. Raising and loose train. Okay. Enough to make even salt gape within plain bewilderment. 여기까지의 작전은 성공인 것 같군요. 그렇다면 우리도 이야기되었던 대로 행동하지. 저기. There was a whale that stood out even among the herd of something immense whales. Pallid as the pale death, its hide thick with scar tissue. 상처가 많군. 역시 그 사람의 말이 맞았어. 그때 우리가 그것을 발견했나 보군. 드디어. 그렇다고 생각됩니다. 언제나 그렇다. 작전의 성공률은 형편없이 낮을 테. 그렇습니다. Why are we looking for these bows, golden bows again? Okay, Ishmael thundered. Ishmael? No louder than thunder itself, as though her personality itself had suddenly shifted. Her voice seemed to overwhelm the very storm itself. 그래. 목표는 저 흰 것이다. 총력으로. For the company! Yeah, Lethal Company reference.
Even Otis was swept up in the sudden turn of events, repeating after Ishmael's bellowing commands. Huh. Glory to Lethal Company! Is this what Ishmael was like when she sailed the lakes? Or is this the captain? 불빛이 보입니다. 속빈용이군요. I didn't even notice this. Holy shit, I just realized this. The old man and his kith was sliding across the waters towards the whale. 잘 듣게. 잠에서 깬 나머지 고래는 전부 던져놓은 미끼를 향해 갔네. 작전 성공적이다. 이제 Yes, and that's an eye. It wasn't clear whether it was the thunder or the old man's bellow that awakened the pallid whale. Its eyelids began to lift. 이런 걸 이렇게 가까이서 보는 건 오랜만이다. It was an eye of astronomical proportions, so immense that it no longer resembled an eye, but a reflective mirror of the world. 직접 보는 것을 고대했지. The old man, harpoon in hand, draws closer to the whale with a grim, stony expression. Ishmael also aims her harpoon at the great whale, her face nearly tearing with uncontainable joy. Some sinners tremble with fear, while others prepare themselves. All of it, the world, contained in a single reflective eye that stretched even beyond our something vision. 자, 물고기야. 너도 미끼를 물어라. 볼 수밖에 없을 거다. 너는 언제나 그래 왔으니까. 노자비! 더 빨리! 내가 헤아리기 힘든 세월을 살아왔으며 내가 이해하지 못할 곳에서 태어났음을 존중하마. 하지만 난 이 기회가 지나가기 전에 이 몸으로 너와 맞서 I love how 끝으로 the indigo guy has indigo in his name, but his entire thing is blue. His entire fit, even his cigarette is blue. The giant harpoon soars across the black sky like a bolt of Leviathan and strikes the pallid whale. 지금이다. 배를 힘껏 저어서 나아가자. Ishmael rose tall and alone, looking straight out beyond the speeding boats, swaying bow, harpoon in her hand. 너를 다시 마주치면 무슨 생각이 들까? 많이 생각해봤었어. Raise up your bat, more like raise up your harpoon. 의외로 복잡하지는 않네. 반갑다. I thought indigo was a variant of purple. Compared to the old man's harpoon, the harpoon Ishmael hurled was like a needle. But once stuck, as though its body was something by an immense, unbearable pain. The pallid whale's maw opened, and the air itself began to vibrate. 입이 벌어진다. 가세나, 난 고기잡이를 시작할 테니. Every sinner heard the old man's voice. Every sinner begins rowing with all their mights. In desperation, all as though death itself was in our pursuit. As the
as though it was our fate, our destiny to row. We were sucked into the endless abyss. And a rabid vortex pulled us into the maws of the beast. As a well under a moonless sky. There was a deep noise. And like a droplet in sea, we melted into the fathomless darkness. 들리나? 작전은 어떻게 되었지? 들리나? 어이! 아무래도 무전기가 정말로 맛있다. 걱정이야. Okay, this is the dungeon. We're doing that the next time I have a chance to stream, which I'm not sure how long, when that will be. Also, I missed an EX somewhere. Not sure where, but I missed an EX. Let's see, what can I get? Does anyone know what this is? I'm curious on what this is. I don't know what this thing is. It's a banner for cosmetic. It does nothing. Do I buy these? Because I'm obviously not going to have enough to get the ID for Shu. Get the tickets first. Now get those extraction tickets. Okay! I can get 17. Don't buy expensive ones. That one's. That ID is not important. Okay. Just get them and save for Arc Knights. The ID is trash, I'd say. Okay, if you say so. Well, I guess this is where stream ends. Make sure to buy tickets, crates, and anything below. I used all my things. And I don't think I'll have it. Well, I only have 3 days left. It's not really enough to get anything else. Well, I'll see you guys whenever I get the chance to stream. We'll finish this thing in no time. That'll probably be during the event or after. Before the event ends. It's not buy all the tickets. Well, that's... Can I get stuff here? Oh, achievements. I didn't know I did this. Oh, play them all. Nice. Check achievements. You get it rewards by finishing it. Okay, the thing I want to know is, do I get the stopwatches?
Like 200 if you do time killing time. You mean like the rentals? Okay. Okay, I remember I did do a rental before and got the stopwatches. You mean like those? I'll do it when I wake up. Okay. Well, I'll do that on my own time. No, bro. Okay, now I'm confused. I'm trying to end stream, but you're being conflicting here. You know the packets. You get 80 watches from non-weekly bonuses. MD run. That's what I'm saying. 100 from weekly run. Okay. Weekly bonus. You can just do it later words. Yeah. I'll figure it out on my own time. But I gotta end stream. I'm tired. Later, guys.